Привет, привет. Всем привет. Идет проверка микрофона. Всем привет, кто смотрит меня. Проверю сейчас звук. Как слышно вообще? Идет проверка микрофона. Отлично, звук нормальный. Значит, полетели. Всем привет, кто смотрит меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. Кому не жалко, ссылка на донат в описании канала. Куда ты разогнался? Упс. Ладно. Боеприпасов у нас, конечно, маловато. Карта у нас тоже нет. Отправиться на парковку. Раз это уже слишком поздно было, я не стал запускать стрим. Блин. Давайте зарядиться. А этот откуда взялся? Капец, эти челика здесь. Тупо этого не заметил. Слишком много этих. Печально, когда, блин, мало боеприпасов притык, батареек мало. Ладно, потратим дробаш. Не хотел на него тратить. Не пришлось. Блин, там этих курков надо, походу, по одному выдергивать, потому что они сразу все толпой нападают. Вон домик для сохранения, по-моему, видно. Ну, сейчас опять, получается, через весь лес топать. Давай, иди сюда. Блин, этого же я не подсветил. Давайте в ряд вот так. Обоих. Блин, дайте хоть боеприпасов, что ли. Что-то совсем голяк полный. Достал, честное слово. Я помню, сюда надо было. О, еще один.
Блин, попадался. Умри. Боеприпасов мне не хотите там дать? Это что-то совсем все печально, однако. Все схроны эти пустые, облутанные еще сагой. Блин, карта где? Я не помню, куда идти там. Мгм. Куда нам дали это? Сюда, что ли? Ага, вот она, эта вот деревушка. Что мне показалось? О, да, ракетница патронов, это хорошо. А, нет, стоп. Что, оттуда проход, что ли? Ладно. Ну, просто мы пропустили, я что ли, или там. Там, по-моему, один проход. А лут пропускать тоже такое все. Как бы не айс. В общем, этот домик бесполезен. Тут ничего хорошего у нас нет. А что там так мерцает? Там этот демон разошелся. Тут закрыто у нас. Ладно, вернемся назад. Это у нас. Что там прям жестко творится. Ой-ой-ой. Это что за прикол был? Откуда? Блин, ну хоть не сначала. Уже хорошо. А лут тоже, да?
Ну ладно. Да твою мать. Ушлепки эти валят со всех сторон. Ну даже аптечки нету. Всем привет, господа. Верующий звук. Как слышно? Так, ладно, мы уже понимаем, что нас ждет. Дети говноеды. А быстрее залезай! Все, вроде всех потушили. Блин, только у нас ни одной аптечки. И самая грусть печаль. Так, ну туда дорогу мы вроде проверяли, там закрыто все было. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into scratch. А сейвануться там не вариант. На сагу закинули, этот выбирался. Сага ему помогала, по итогу теперь ее закинули в темный обитель. Они поменялись местами. Короче, все равно, Скретч всех обыграл. Ну, еще, конечно, не все потеряно. По большому счету, он более выигрышной позиции. Надо постараться еще, чтобы что-то изменить и поменять, повлиять на ситуацию. Так, ну по идее I мы had to уже get to Bright Falls. See this through to the end. поехали в Брайан Фоллс. Тут карты нигде нет случайно. А, вон тачка-то. Все, я так карту нигде и не нашел.
Да, куда-то идти с таким ХП тоже вообще не альф. Это на самом деле еще с сагой много где не обшарил, когда болторез нашел. Поехали. А, наклеечка все. I brought Saga Anderson into this story to help me Мосайку escape. наклеил. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. Да, всех надо. It's my Кейси fault. уже не спасешь. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. Ну вот Сагу и Элис. И все потеряно. А странно, а как-то первую часть, когда я проходил, там вроде ты If спасаешь Scratch had свою brought the dark place here, this would take me Элис, back inside. возлюбленную Элис. Там в дополнении American Nightmares, наверное, Scratch там In добрался до нее, 2010, потому что I я не dived играл in, a leap of faith в for дополнение, ну, Alice, DLC. with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice Да, is dead нехило так. because of me. 13 лет он And I was выбирался. going to make that leap again, this time knowing the cost all too well. Типа финал, что ли? Да, такой Another way to look Супермен с at it, фонариком. I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. Типа он криптонец, ничего не боится. Ему все по барабану. Опа, обманка. Ой, иллюзию создали. От падения оленя отмечают. This is not what I expected. Shines a light on its author's ruthless theme. Hello, I'm Ilmo Koskela, and welcome to the Koskela Brothers Book Club. This week we will review the highly anticipated new novel by Alan Wake, Return. Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper stock, making every page a true delight to turn in your fingertips. Alan Wake's brilliance is on full display with his choice of a hardcover book jacket made of a premium enamel stock with gloss lamination that is both tasteful and pleasant to the touch. Isn't that right? А что за глюк? Ничего не могу не двигаться, Wake ничего set a делать. high standard with his previous novels, but I can say without hesitation that Return contains the best and most compelling book description on a back cover that I have ever read. This book blurb is truly riveting and will keep you on the edge of your seat from start to finish. It is accompanied by a tasteful photograph of Alan Wake's home here in Bright Falls. The book weighs 1 pound and 3 ounces. Return is a true Найти экземпляр возвращения. I'll give it a perfect score of 5 Alma beers out of 5. How about you? Я ничего не скажу, я скажу, что почему-то у меня игра повисла, я ничего не могу сделать абсолютно. В чем прикол? There you have it. Alan Wake has done it again. This was the Koskela Brothers Book Club. Cheers. Ну и... Ладно, перезагрузим. I Реально игра brought Saga глюканула. Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. If the real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Да, это глюк Saga, какой-то в игре Casey, реально. Alice,
All this horror This is originates from me. not what I expected. It's my fault. Scratch had to be stopped. Был I've driven баг в down this игре. road before. I'm Ilmo Been Koskela, driving and on it welcome to forever. the Koskela Brothers Book Club. This week we will review the highly anticipated new novel by Ну, Alan Wake. послушаем. Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper. Сейчас все работает. I had to Да, get the last нормальные copy баги of the в book. игре. Alan Wake's brilliance is Найти экземпляр возвращения. have a Так, hardcover book jacket made of a premium-enabled где я его, cloth по-вашему, wall должен lamination искать? that is both tasteful and pleasant to the А? touch. Isn't that Это right? кафе или еще где-то в огромном городе? Это как искать иголку в стоге сена, да? Ну, прикольно. Wake set a high standard with his previous novels, but I can say without hesitation that Может, с кем-то Return поболтать? contains the best and most compelling book description on a back cover that I have ever read. This book blurb is truly riveting and will keep you on the edge of your seat from start to finish. It is accompanied by a tasteful photograph of Alan Wake volunteering for a role. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. I was inside Scratch's ending, a perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return, as if it had just been published. Я же говорю, иллюзия, иллюзия. В иллюзии. Alan Wake's latest novel, Return, is breaking every literary record in existence. It's the great American novel. Return This has readers motherfucker on is the a edge home of their seats. run. Так, где мы можем достать-то это все дело? A spellbinding tour de force. The worlds and characters echo each other in unique and surprising ways. The overlap scenes in particular are rich examples of this theme. The tragedy of Falco losing her family is a blatant commentary on a woman's struggle to balance her personal and professional lives. Setting the trilogy is exciting. Так, тут тоже закрыто. And Deerfest. Oh, Wake's Return. A genre-bending mixture of fact and fiction. Это что за здание, интересно? Так, там у нас здание осталось. А, сюда не попадешь, тут перекрыто все перегородкой, решеткой. Мини-заборчиком таким. Ну да, без вариантов. Ладно, ищем дальше. Посмотрим, что у нас тут будет. О, дайте мне стихи. Чего все стали? Стоят себе, думают. Да, Scratch нам будет всячески, походу, мешать сделать это. Так, туда проход закрыт. The gut-wrenching ending in which Saga is left to die in the waves of the modern Saga and Kingsley were counted as the literature's best law enforcement duo. Блин, может там... The stage fight scene in Departure is one-upped by the absolutely mind-frying Dark Oasis. А, ну это этот, лидер оленей, что ли? Ярик или как его там? Найти экземпляр возвращения. Так где я его должен искать-то, ё-моё? По идее, ну, территория вроде небольшая, но... А ну, вот здесь стенд. Где его искать? Тоже не то.
Хоть подсказку какую-нибудь дали об этом, что здание где-то. Where do I sign up to live in America? Поэтому ништяк, он походу на адреналине, блядь. Или под чем-то. Wake deftly tricks the reader into believing the cult of the tree is the story's antagonist. Return is a story that can help Пустые us витрины, только ценники показаны. На витринах ни хрена нет, а вот тут хотя бы есть. Так, Terrifying supernatural dimensions to the quirky fun of Deer Fest. да где ж нам Touchstone искать-то? is flawlessly executed. Вернемся сюда. Может, с кем-то поболтать можно. Здание закрыто. Дверь закрыта, войти нельзя. Ага. У нас тут есть вон проходы. Только эти урки встали двое. Тупорей в масках. И не дают нам пройти туда. The book begins from the victim's point of view, a confident move by a veteran author. Alan Wake is this generation's greatest storyteller. Setting the trilogy's exciting conclusion at Deerfest makes Return a genre-bending mixture of fast and Уж, ребята, вы застали. Где здесь у нас? Где эта рука? Экземпляр возвращения, то есть. Among the scares, humor glows in Wake's paint. Что, туда пойти? Туда нас не пустят. Типа мы вышли из иллюзии, что ли? Все? На этом. Вот оно чё. Оп. Оп. Ясно. Мусорская лайба. Лайба. А в сортире не думаю, что там кто-то читал газетку. Чтобы посмотреть рукопись возвращения Алан Вейка. Блин, ну где же она чисто теоретически тут должна быть? Тут тоже перекрыто, сюда нам не пройти. Короче, мазафака какая-то сплошная. Найти экземпляр возвращения. Карта не работает, тап не работает. Хрень какая-то, короче.
Так. Хм. Опять глюк, что ли? Я у нас телевизор тут чтобы осматривал. Так, у нас что-то ничего. А, это, наверное, надо было смотреть, когда там что-то было. Ну, шло, то есть. Блин, опять заново, ладно. Попробуем еще раз переиграть. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. If the real Casey had been drawn here because of that, now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. Not what I expected. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Hello, Been driving I'm for forever. Ilmo Koskela, and welcome to the Koskela Brothers Book Club. This week we will review the highly anticipated new novel by Alan Wake, Return. Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper stock. I had to get the making last copy of the every page book. a true delight to turn in your fingertips. Alan Wake's brilliance is on full display with his choice of a hardcover book jacket made of a premium enamel stock with gloss lamination that is both textured and fluid. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. Так, нам It надо was найти inside книжный Scratch's стенд. ending. A perverse version of reality. The townspeople brainwashed. Everyone and everything revolved around Return, as if it had just been published. Так, нам надо найти книжный стенд. Книжный стенд. Сначала надо поудобнее сесть. Oh, gods of Asgard are back. Wake clearly knows what his fans want to see. Где этот гребаный книжный стенд? Что-то я ни хрена не вижу. Где ваш? О, вот он. I Кажется, could see the рядом round было. windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go to rewrite the ending of Return. Sick story. О как. Ха. Сразу расчехлили его. Интересно. Ничего, гасим сандали. I could get out through the back. Блин. Тут тоже, значит, нельзя проскочить. Значит, следующую дверь, которая прямо по курсу. Это нам проб и ошибок. I could get out through the back. Пошли в жопу. Ай, ну топориком там. I had the book now. I could write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. Сразу все возбудились. This was an obsessive, egocentric nightmare.
all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art. The novel Return come Что, я в true. касцене прям это It wouldn't stop here. ППС It просел, would keep точно. spreading. Сейчас тут будет весело, да? Как всегда у нас ни хрена нет. А что за глюки в игре какие-то? Не могу ничего взять. Ты чё? Опять дом престарелых? Блин, игра реально троит моментами. Это очень мне нравится. Почему я не могу выбрать ничего другого? Где у нас была последняя страница? Так, ладно, дойдем до сейва какого-нибудь. I had to find another way inside. Где-то рядом скретч. Другой путь искать. Вот что тут нельзя пройти. Через центр медицинский. Ну, подвал там не относится к этому, по идее. Там полутаться не получится тоже. Так, тут проход закрыли. Ага, отсюда не зайдешь. Тут остается только отсюда, вот через медицинский центр. Alice? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Скретч, твой любимый скретч. Вообще не прикольно, честное слово. В том плане, что боеприпасы. Почему я не могу переключить, но меня это бесит. А, ладно, опять тут. Иллюзия, короче. Где же оружие? Где? Алан. Тут, короче, впустую пытаюсь полутаться, и там все безрезультатно, в общем. Блять, твою мать, он меня сказал. Я не люблю этот момент. Откровенно говоря. Потому что ты ничего не можешь сделать. Потому что он таким образом нас просто загнал в ловушку. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. Так, а сейф у нас был? Нет. I got your instructions. Нам нужно срочно сделать сохранение. In the radio, in the wind, in the form of my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving Мне вот them интересно, messages. когда по сюжету. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. Типа она нам в моменте помогла там.
Дала брелок, и потом куда-то Right. таинственно пропала. Thank you, Rose. I'll do what I can. Upstairs. The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. Ага, а это все понял. Скорее всего, значит, наша комната здесь, он нам пытался реально помешать. По-моему, он просто пытался загнать Алана в нужное ему место. По факту получается, что... We'll loop around and come О, together, Tom. кентярик. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water. And enough. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can keep life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. Ну, кажется, о, как интересно-то. Попали мы в свой личный кабинет. Все, ждем Скретча. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deer fest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. А, типа я пока не могу писать, что ли? I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Срочно пиши, ты воприс несчастный. They're only victims and monsters. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We Значит, didn't мы have сейчас за everything we сагу needed. This would будем not играть. work Блин, without the как я не clicker. люблю это. Лазить по этому темному измерению. С этим Алан Вейком, то теперь сейчас еще с сагой. No! What's going on? Am I in the field office? No. Конечно, ты. This Обитель mind разума. place. Nothing's working. I can't think straight.
Where is everything? My work. It's all gone. What the hell is happening? Сама у себя в голове заперта. I can't leave. Why can't I leave? Добить или Calm разум. down, Saga. Just think. Найти способ выбраться. I can't sense anyone. Как я не люблю лазить по этим измерениям. Честное The слово. dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? What? Failed who? What's happening to the case board? The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Casey. Casey depended on me. And I let him down. Им по сюжету всегда жертвовать чем-то. I got wrapped up Все chasing не the всегда wrong получается lead. у них так, как они He хотели. needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Да Кейси здесь. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a terrible mother. I let my daughter die. Нет. Не катит. I'm a failure. This is what I deserve. То, что мне кажется, что темная сущность просто дезориентировать ее пытается. Вот и все. Так, найти улику. The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. She's not dead. God damn it. Ты что, глюк какой-то, что ли? Никогда не Something's заканчивается. very fucking wrong here. Ну да, что-то тут не так, по-любому. Ой. Что с каждым разом фотография все темнее и темнее. I'm done with this. It just keeps coming back. Scratch. He's using Casey now. Like he used Wake. What's happening? Так, а где у меня еще подсказки? Почему я не вижу?
нифига нету. Ну, пофиг-то. Тут досье как обычно. Ничего не появилось. I never should have trusted these. Я вцепилась в страницу рукописи вместо настоящей работы. Куда она ставится, интересно? What? Что? I didn't want to leave home. Еще улики вот. Casey was being corrupted and I did nothing. Хорошо. Scratch was Wake. How could I miss that? Так это сразу было понятно, что на Кейси Wait, эта темная what? сущность влияет. Где-то еще. Casey was hurt. I should have been watching his back. This case, this room, is any of it even real? Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Смотрим, что у нас еще тут есть. Я забрала Логан и отца. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. What? No. Значит, еще. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. The cult was just the beginning of the spiral. Где-то еще что-то есть. I've had it with you cultist maniacs. I never should have left Casey at the hotel by himself. Зачем? I spent too much time away Она во from всем Logan. себя винит. Она все не реально, ну, не способна все предотвратить реально. Это виноватит себя только. What the hell? Темная сущность дает на все ее слабости. Ну, ладно. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Это куда у нас? Ильма и Яко возглавили путь прямо у меня на виду. Что никуда она не клеит. What the fuck? No. There has to be a way out.
I need a way out. Oh, God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. I need a way out. It's over. Я же скучно There's no стало. point trying. Столько Everything is болтовни и lost. мало дела. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Oh! The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. No. I'm not reading anymore. Logan. The horror story used her. Scratch was too much for us. I should have made Casey stay behind. My badge. Never should have taken this case. Ну убери ствол, блин. Что с тобой? Ты чё, волыну не собираешься брать? А в чем прикол, почему она не работает? Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Talk soon. Hey, Mom. I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. Ну и... I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Ну, уже куча всякой шняги. Так. Куда это хрень? What the fuck? I'm not a perfect mom, but I'm doing my best. Logan was just being nice when she gave me that. It's not too late.
I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. God damn it! No. This is all real. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. Fuck, no! No, no, no! I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, the work we do here, Да, что-то скучно как-то это. pursuing the Не truth, особо это интересно. it's the most important work there is. Там она еще потом Тора захочет, да, спасти. Всё. Вот как мне интересно, что она получила эту похвальную грамоту от ФБР. Прям надо мне это, да? Так. I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. No idea what I'm doing. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. Look, leave the whiskey. Ебать бы дядя надо. Our job is dangerous. Casey himself told me that. It's no one's fault. Fault. It is. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, thank you. Угу. Таскала. Таскала, молодец. Че, фотография Кейси на дне рождения Лога. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me.
Да, Кейси уже потерян. I'm so close. The dark place wants me to hate myself. But I just need to get inside my... I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Чтобы сбежать, нужно преодолеть сомнения и страх. Понятное дело. The dark place tried to trap me here. Это уже и так было The понятно. only way to leave is facing it head on. Wake called it a nightmare. Там I need to гуру dive быть into не that надо, nightmare and find a way back home. чтобы понимать этот момент. Так, дело закрыто, чё? Ага, правда ли вымысел? Так, это у нас пока недоступно все. Кукла ворона для решения головоломки со стишка. Вот. Тут как обычно. Итак, по итогу, что мы имеем? Да, у нас 2 ланчбокса, все равно. Тут без вариантов. Ха. Да, у нас все вернулось. I can tell something is wrong. What's happened? Мы уже видели. 2 remaining. Мы тоже интересно, сейчас попадем в этот город. Как было это у Алана. Прям интересно. Saga, wake up. Ну да, я так понял. Да, этот город, только тут он более-менее Payphone was ringing. менее мрачный Somehow I knew the call was from me. сеттинг. А, кто может звонить? Томас Зейн жмет. Вай. Ничего не видно вообще. Да, идти-то. Побери уже трубку. Hello? It's me again. You need to go to the statue at Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. Содержимое обувной коробки. The ending? A shoebox? Who is this? Это, походу, она, наверное, сама себе из будущего звонила. На площади Парламент Тауэр. Ничего, нет карты, что ли? Вот он, Парламент Тауэр. Вот она, по идее, площадь. Какая коробка? Да. Что за бред, дядя?
Да, добраться до площади Парламентаур. Местной карты у нас нету. О, кто у нас там напевает? Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Warland Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there were many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Warland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. Найти дверь, Seeing his ведущую на face in my вторую dreams for площадку. years. Добраться до площади Парламентаур. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. This is the first time I've seen a page about Warland Dorr. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. Так, ладно, играем до сохранения ближайшего и завязываем со стримом. Сегодня. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Дайте мне просто сейв сделать, мне нужен сейв. Хватит на сегодня стрима, я думаю, так полагаю. Ходим мы все равно поэтапно. О, как. Мы тут даже через метро пойдем. Интересно. Все это типа у каждого свое видение. I made it. I need to get up to the street and find that statue. Найти обувную коробку, статую. Какой нафиг статую? Не поняла, что... А, мы там типа, короче,
Над этим нахожусь. Выход был отсюда, правильно. Я понял, там ничего нет у нас. Мгм. Вау, вау, вау. Запасики. Блин, дайте мне сохранение, пожалуйста. Enough already. Ну, фонарь. О, нифига себе. Свали отсюда. Тоже свали отсюда. The clicker. And some kind of bullet. Shining with light. How did the clicker get here from Washington? There's the Ну и что, отвалить и выбраться из темной... А твою ж мать! Блин, порепали прям конкретно. Дайте аптеку, слушай. Пиздец. Сколько их там было? За всех, от всех не отобьешься, блин. Угу. Офигеть, у нас 10 фонариков, это вообще прям нормально, так бодро. Enough already. Эти духи гребаные. There's the shoebox. The clicker. Вот, щелкунчик и пуля. Я так полагаю, это пуля для кое-кого. Под названием Scratch. Так, а нам точно назад надо возвращаться? Так.
Так, это нам к телефону к тому, что ли? Да твою ж мать. Телефонная будка, блин, она у нас... Ух ты ж. Они вообще тут заканчиваются-то или нет? Видите, ваннался. Мы схитрили. Я так полагаю, что надо назад вернуться, потому что... А вот вход в здание парламента. Почему? Потому что тут, по-моему, будки нету. А, подожди, есть телефон. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Здесь подсказки. Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Так, это пока у нас недоступно. Это тоже все недоступно. Досье. Alan. We need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. Да, ей нужна концовка. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone.
I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in this story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're Да, right. да, да. I can't do this alone. Every time I write, Давно things пора only друг get другу worse. помогать и You beat this thing back in 2010, совместными усилиями and объединиться here you против are doing Скретча. the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it Справитесь, home. справитесь, молодцы. Давайте, быстро за дело. Да, The блин. ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the Столько greater the cost, болтовни. and the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Все, трёп закончился. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I Есть can leave that way фонтан. too. Угу. Да включи ты фонарик. Самое главное, чтобы сейчас темные сущности не мешало. Ух, ёпта вам. Отдаем, батик, сколько там? Еще хп нету, отбиться не могу никак. Фу. А чё, опять что ли надо это? Только не говорите мне, что сейчас надо опять брать Щелкунчика. А, тут уже пусто, да? По телефону она поговорила. О, сейчас если еще этот трёп будет полчасовой, это вообще жестяк. Ладно, будем все свайпать. Ну да, сейчас весь этот трёп придется. Попускаем.
Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Бла-бла-бла-бла-бла. Блин, сейчас что, все заново, что ли? Ой, Alan. So there's a problem with the ending? свайпа, мы же все равно все видели. You don't need... Мне там самое главное там пробежать. So the ending? Well, if the ending has to fit this... This isn't Scratch's end. The ending will have to be dark. Все. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Там вот этих вафлистов будет куча целая. А если им туда подарочек выкинуть, что я же... А, я не назначил этот факт, что ячейка доступа. Ставим сюда. Подарок. Пацанам. А, блин. Долго дохнете. Да и патронов на вас много приходится тратить. Так, стопай. Вот он, дверь. Так, просто типа она выбралась, ты не верю в это. Да ладно. Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows. Oh, Scratch. Thrusting my face into the water. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The Опять баллон отселился. all subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside. Is destroyed by what he sees, and is redeemed. Стреляй уже. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Огонь. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? А, он What if типа this is собой still a dark пожертвовал. place, another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy.
forgetting. To know Короче, он nothing but the поддерживал, loop around, он back пожертвовал собой ради всех, получается. Спас всех, но не себя. Кейси спас. Наверное, дочка тоже сейчас. Жинка его, не знаю, спасла с ним. По идее, если Скрэч сдулся, то всех должно отпустить. Over. Anderson. Хм. Все, что ли? Мы прошли игру. О, еще не конец. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. А, это типа она позвонила, что ли? I think we're getting close. Блядь, реально она, что ли, позвонила и Саге дала пулю щелкунчика? Опа. It's not a loop. It's a spiral. Интересно. Все равно все закончилось так, что походу будет продолжение, да? Ой, вай, вай, вай. Мы ж прошли уже. Блин, зачем я нажал продолжить? Ну, в общем, мы уже прошли, значит, игру. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому видео, пожалуйста. Подписывайтесь. Кому не жалко, кидайте донат. Ссылка на донат в описании канала. Всех вас рад видеть на своих стримах. Не знаю, что... Напишите мне в чат, что бы вы хотели постримить, чтобы я бы постримил для вас какую-нибудь игру. Просто сталкеры перенесли, и я хотел его в скором времени запустить. Даже знаю, что у нас Baldur's Gate 3 слишком долго будет. Вот и думаю, ломаю голову, чтобы поиграть. Чтобы постримить, чтобы было интересно людям. В общем, всего хорошего.